The rod noted. The rod noted. Today we are going to discuss the very important topic in class 11 physics, laws of motion. So can you list out the topics, subtopics, or the concepts in this lesson? So in this lesson, we see Aristotle's fallacy, the laws of inertia, Newton's first law, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion, conservation of momentum, equilibrium of particle, common forces in mechanics, circular motion. Okay, that's good. So here, let us discuss some important terms also. Okay, what do you mean by force? So force is a mass. M into A. Force is equal to Simply speaking, M into A. Mass into acceleration. So F is equal to M into A. Okay, so that is the point number 2. Is it not right? You can explain that one. Force. So force is the symbol we represent for force is F, and which is a vector. So force vector. The unit of force is Newton. Then the dimensional formula of force is mLT power minus 2. We know that force vector, F vector is equal to m into a vector, where m is just a magnitude, which is a scalar quantity. That is mass. Mass. So mass is a scalar quantity, so which does not contain vector in it. So what is A vector? Acceleration vector. Okay. Then impulse. Then talk about momentum. What is momentum? So momentum is simply mass into velocity. So it is the product of mass and the velocity vector. Okay, how to represent the initial momentum? Mu vector. Okay, write down. P1, you can put P1 vector is equal to mu vector. And what is P2 vector? Final momentum. So P2 vector is equal to m into v vector. That is because u vector is initial velocity, v vector final velocity. Therefore, P1 vector is initial momentum, P2 vector final momentum. Okay. So momentum, what is the formula of momentum? Mass into velocity. Okay. So what is the unit? SI unit? Which kg? is kg meter per second or Newton second. Newton second. The symbol we represent for momentum is P vector, and which is a vector quantity. Then the dimensional formula of momentum is mLT to the power minus 1. Then you can proceed with the impulse. Impulse. So for impulse, the symbol is J vector. The symbol is J vector. The unit of impulse is kg meter per second or Newton second. The impulse means within the fraction of seconds with force. You can explain that. For example, force vector is rate of change of momentum. Is it not? Yeah. P2 minus P1. So in that case, mv vector minus mu vector whole divided by t. Okay. Now you can multiply t with the F vector, force. That causes impulse. Okay, that causes impulse. So that is nothing but change of momentum. So the impulse can be called change of momentum, and that is also how long the force is applied. That is called impulse. What is that? How long the force is applied. For example, can you lift that chair? You take one chair. Chair. Someone can support her. You can come. So this is one chair. Okay. It is very easy for you to lift this chair. You can take another chair and ask her to lift. Right, lift it. Very easy. Okay. Okay, give a big hand. No problem. Okay. And take another 2 chairs. And right, now lift it.
Very good. You are a great weightlifter. But you are capable of lifting these 4 chairs. But the condition is you should hold it for 5 hours. Then you will get tired immediately. It means what? When the force is experienced for a longer time, the impulse increases, is it not? So force into time. How long the force is applied, that is also very important. Okay, va? பாவம் தமிழ்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க, எறும்பூர கல் தேயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எறும்பூர கல் தேயும் அப்படின்னா, எறும்பு ஊர்ந்து ஊர்ந்து ஒரு பாறை மேல போச்சு அப்படின்னா அந்த பாறையிலே ரேகை விழுந்துருமா, எறும்பு போன பார்க்கலாம். நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும், எறும்பு என்னத்த பெரிய வெயிட் இருக்க போகுது. இப்ப நம்ம ஏதாவது வயல்வெளியிலே எங்கேயாவது அப்படி ஒரு வில்லேஜ் ஏரியால நிறைய ஜனங்க நடந்து போனாங்கன்னா அதை தான் ஒத்தையடி பாதை. நடந்து போய் ஒரு பாதையை கிரியேட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? இவங்க புதுசா போடணும்னு கூட அவசியமே இல்லை, நடந்து போய் ஒத்தையடி பாதைன்னு சொல்லுவாங்க, அது அப்படியே கிரியேட் ஆயிடும். அப்படிங்கிறப்போ எறும்பும் அப்படிதான், ஒரு பாறை மேல ஒரே ட்ராக்ல அப்படி போயிட்டே பல நாள் போயிட்டே இருந்ததுனாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு அதோட பாத்து ட்ராக்கே ஃபார்ம் ஆயிடுது. அப்ப ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி, ஹவு லாங் த ஃபோர்ஸ் இஸ் அப்ளைட், அதுதான் இம்பல்ஸ். புரியுதா? ஸோ இம்பல்ஸ் அப்போ அது எங்கேருந்து வந்தது? எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு த சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் டிவைடட் பை டைம். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரேட் ஆஃப், கை வச்சுக்காமி, எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராப்பரா போடு, எஃப் வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி வெக்டார் மைனஸ் எம்யூ வெக்டார் ஹோல் டிவைடட் பை டி அப்படின்னு சொல்றோம். இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ ஃபோர்ஸுங்கிறத எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம்? வாட் இஸ் ஃபோர்ஸ்? இட் இஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம். What is impulse? It is the change of momentum. That is Ft. That is how long the force is applied. Is it clear now? So we are very particular about momentum. What is momentum? Mass into velocity. Force, mass into acceleration. Impulse, force into time. Okay. Then we'll be discussing about these 2 important aspects: frictions. Static friction, which will represent it as Fs vector. The SI unit of static friction is Newton. Because this is also a force, is a kind of force. The dimensional formula of static friction is mRT to the power minus 2. The remarks we give for this is Fs vector is greater than or equal to mu s. Greater than other. Sorry, lesser than or equal to mu Sn vector. Then kinetic friction. Kinetic friction we represent it as Fk vector. The SI unit of this is also Newton. The dimensional formula of this is also mRT to the power minus 2. Since these static friction and kinetic frictions are force, the formula for this is Fk vector is equal to mu k n vector. So we will be discussing in detail about this static friction and kinetic friction. Okay, right? You can come and explain the diagram we had drawn. We will discuss everything in detail. I'll be interacting with you. Go. Equilibrium under concurrent forces. So concurrent means many forces meeting at the same point. Very good. Concurrent force means many forces meeting at same point. Okay. So here this image represents a catapult. Can you cite an? Very good. So that is the example, catapult. Okay, right. So these are the 2 sides of the catapult, the V shape, and this is the third force, F3. third force, which is the string. Here we can keep a stone and stretch it, and if we leave that, it goes right in the middle of this. So that is converted into triangle of addition of vector. Okay. Here we are representing that by triangular law of vector addition. Right. Next, current motion of a car. On a level. So here we are discussing about the banking of curve. For example, when a car is moving in a plane area, there are 2 forces acting on. The downward force is due to weight of the car, mg. And what about the normal? That is the normal reaction applied just opposite to that. Okay, if it is and we have got the 2 wheels and where
the frictions are reduced so that the cars will be moving. When you apply the brake, then it gets stopped. Okay, but when the car is traveling or driven in a circular path, okay, the radius of the circular path is very, very important. So we cannot maintain the same level as that of in the plain road. So we have to elevate, because the car being driven in the circular path, it experiences the centripetal and the centrifugal forces, is it not? So it should not be driven away from the circular path because of its high speed. Okay, so that is why they have slightly banked the road. Bank means slightly elevated the road. So that is called banking of curve concept. Okay, here the angle of banking, that is called theta. Okay, and you can explain that one, the drawing. So here, this is the weight of the car, which is represented like this, and this is the normal. Theta is the banking of the banking angle of the banking banked road, elevated road. Angle of banking or angle of elevation. Okay, right. Then A is equal to what? That is acceleration. That is equal to V squared by R. So the same illustration is given neatly in this diagram. Okay. So we are resolving the vector. Resolving the vector. Resolving that vector. So how the F vector is resolved here? Into vertical and horizontal components. Vertical components. So what are those two vectors? F cos theta and F sin. Very good. And what about the normal? N sin theta and N cos. Normal is perpendicular to the what? Road. So since the road is slant in an inclined plane, and the angle is also inclined like this, so it is actually 90 degree to the road. That is called normal. Okay, so you can draw 90 degree here. For example, here this is the 90 degree. Okay, here. Very good, 90 degree. Okay, but that theta is maintained as inclined angle. Okay, right. So the normal is resolved into two components. What are those two components? N cos theta and N sin theta. Very good. N cos theta and the N sin theta. So these are the important diagrams we have represented here. Okay, right. Now let us discuss about some important terms associated with this. Okay, take down. Here, force is nothing but what? Ma. F is equal to ma. Inertia is nothing but the tendency of an object to resist any change. So these are the important terms. Please note down. So what is force? Simply speaking, rate of change of momentum or mass into acceleration. Inertia is the tendency to resist any change. Okay, tendency of an object to resist any change in its state of motion or in its state of in its movement or direction. Based on that, we can classify the inertia as inertia of motion, inertia of direction. Okay, and then Newton's third law. Newton's third law is also called the law of inertia. For example, when an object at a rest stays at rest, and the object in motion stays in motion, that is, resting body takes its resting position. Is it not? Moving body stays its moving motion with the same speed. It doesn't want to undergo any change. For example, when you are traveling in a bus, some guy asks you to move little bit, means you will resist initially. Okay, that resistance to undergo any change. So it is the nature of any body in this world. அதே மாதிரி நீ ஒரு மூமெண்ட்ல இருக்கிறப்போ அதோட ஸ்பீடை மாற்றணும்னாலும் unless otherwise an external agent reacts on you, you will not undergo any change. Okay, so this is a kind of what the law, and that is why it's called law of inertia. Law of inertia means inertia அப்படினாலே என்ன ஒரு மாதிரி மந்தத்தனம் தானே சொல்லுவோம். Inertia, non-reactive, non-responding, non-replying, non-responsive. இல்லையா? நான் எதாவது கேட்டா டைட் கிளிப்டா இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்க,
ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் இனர்ஷியால இருக்காருன்னு அர்த்தம் இல்லையா? ஏதோ பெரிய தியானம் பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி ஒரு டைரக்ஷனை நம்ம மாற்றவே மாட்டோம். நம்ம லைஃப்லேயே அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம எடுத்தது தான் கரெக்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்போம் பாரு. தட் இஸ் ஆல்சோ என்னது த இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன் சொல்லலாம். த இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன் என்ன? ஸ்பீடு மாற்றவே மாட்டோம். டே இப்படி படிக்க சரியில்லைடா, இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக படி, இன்னும் நல்லா படி, இன்னும் அக்ரெசிவாக படி, இன்னும் எஃபர்ட் போடு. அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு 40 மார்க் போதும். புரியுது? அந்த ஃபோர்ஸுங்கிறது எப்படி வேணா இருக்கலாம். சப்டலாக இருக்கலாம், ஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம், மென்டலாக இருக்கலாம், புரியுதா? மெட்டாஃபிசிக்கலாக இருக்கலாம், எப்படி வேணா இருக்கலாம்ல. அடுத்தது அதே மாதிரி டைரக்ஷனை மாற்ற மாட்டோம். ஸோ நம்ம இருக்கிற பொசிஷனை மாற்ற மாட்டோம். இப்போ 3 பேர் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துருக்கீங்க. 4வது ஆள் ஒருத்தர் வந்தாக்க அவங்க கேட்குற வரையும் நம்ம நவரவும் மாட்டோம். கரெக்டா? ஸோ அப்போ அந்த பொசிஷனை நம்ம மாற்ற மாட்டோம். அதுதான் என்ன சொல்கிறோம்? இனர்ஷியா ஆஃப் பொசிஷன், இனர்ஷியா ஆஃப் ஸ்டேட். இனர்ஷியா ஆஃப் மோஷன்றது மூமெண்ட், அதோட ஸ்பீடை மாற்றவே மாட்டோம். அதே கதியிலே போயிட்டு இருக்கோம். இனர்ஷியா ஆஃப் டைரக்ஷன்னா என்ன? டைரக்ஷனே மாற்றவே மாட்டோம். இது ஏன்? அதுதான் இப்போ லா, அதுதான் லான்னு சொல்கிறோம். அது ஒரு லா, புரியுதா? அது ஒரு நேச்சர். ஸோ இந்த நேச்சர் தான் நான் லா. சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட், அது ஏன் உதிக்கலாம் கேட்கக்கூடாது, அது லா. அதே மாதிரி தான் இருக்கும். அப்போ நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன சொல்றாரு? an object at rest stays at rest. That is number 1. Second point என்ன? the object in motion stays in motion. அது பாட்டு போயிட்டு இருக்கும், புரியுதா? with the same speed, மாத்தாது. அது பாட்டு அந்த பேசிஸில் தான் நம்ம இந்த பிளானெட்டு, பிளானெட்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கிறது, அப்புறம் நம்ம ஊர்ற சேட்டலைட்லாம் ஒரே ஸ்பீடில் சுற்றிட்டு இருக்கிறது, இதெல்லாம் அந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தான். அன்லெஸ் அதர்வைஸ் இதெல்லாம் என்னன்னா ஸ்பேஸுக்கு போயிடணும். நம்ம இங்கேருந்து பேசக்கூடாது. இங்கேருந்து பேசணும்னா எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்குமே இல்லையா? நம்மளே சும்மா விட்றானா? நம்ம ஏதாவது தெருவில் ஒழுங்காக நடந்து போக முடியாதா? நம்ம பாட்டுக்கு இந்த ரோடு நான் பாட்டுக்கு நடந்து போகிறேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நாய் குறைக்கும், பின்னாடி வர கார் பாயிண்ட் இருப்பான், ஹார்ன் அடிச்சுட்டு, சும்மானு விட மாட்டாங்க இல்லையா? அப்போ வி ஆர் ஆல்வேஸ் என்னது? சரௌண்டட் பை சம் ஸ்டிமுலாய். நம்மளை சுற்றி ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ், ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபோர்ஸ் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரியாக்ட் ஆகலைன்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் என்னது? லா ஆஃப் இனர்ஷியா இருக்குன்னு அர்த்தம். நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா மட்டும்தான் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு இருப்போம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ நியூட்டன் செகண்ட் லா என்ன சொல்கிறோம்? அதுலேயே ஒரு கண்டிஷன் போடுறோம். இந்த சேம் டைரக்ஷன் அன்லெஸ் ஆக்டட் அப்பான் பை எனி அன்பேலன்ஸ்டு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிற வரையிலும் இல்லையா, நம்ம கதியை மாற்றிக்கிறதா இல்லை, நம்ம ஸ்பீடை மாற்றிக்கிறதா இல்லை, நம்ம ஸ்டேட்டை மாற்றிக்கிறதா இல்லை, நம்மளுடைய டைரக்ஷனை மாற்றிக்கிறதா இல்லை. ஆனால் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் வந்ததுன்னா மாற்றித்தான் ஆகணும், வழியே கிடையாது. இப்போ புரியுதா? அப்படியும் மாற்ற முடியாது அப்படின்னா அந்த என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு இட் மீன்ஸ் வாட்? அந்த மாசு ஹெவியாக இருந்தால் தான் மாற்ற முடியாது இல்லையா? மாற்றவே முடியாது. இப்போ ஒரு ராக் இருக்குது, இமயமலையை நான் மாற்ற போகிறேன், காட்டா போல்ட்டு எடுத்து ஒரு அடித்து ரெண்டாக பிரிக்க போகிறல, முடிகிற காரியமாக அது. ஓகே, ஸோ அப்போ ஹெவி மாஸ். அதே மாதிரி மொமெண்டம்ங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கான்செப்ட் இல்லையா? மொமெண்டம்ன்றது தட் இஸ் ரெப்ரசன்டட் பை பி, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வின்னு சொல்கிறோம். இப்போ மாசை ஹெவி ஆக்கி வெலாசிட்டி சாதாரணமாக இருந்தால் கூட ஒரு மலை உருண்டு கீழே உண்டா என்னத்துக்காக வருது? பெரிய ராக் நசுங்கிடுவோம், மொமெண்டம் இம்பாக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குமா? அதே டயத்தில் ஒரு புல்லட்டு துளியோண்டு தான் இருக்குது, ரவை சொல்கிறோம்ல, துப்பாக்கி ரவைன்னு சொல்கிறோம், புல்லட் துளியோண்டு தான் இருக்குது. ஆனால் அதை அடித்து கார் பீஸ் ஆகுது. எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் த வெலாசிட்டி. அதிபயங்கர வெலாசிட்டி போய் பிளாஸ்ட் ஆகுது. புரியுதா? அங்கே எரிபொருளை வேற வச்சுட்டான்னு வச்சுக்க, ஒரு ஃபியூலை வேற வச்சுட்டான்னா கேட்க வேணாம், ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியலை வச்சாக்கா அவள் தான். ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன். இதில் வந்து பார்த்தோம்னா த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம், அதுதான் இங்கே ஃபோர்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான். முதல்ல என்ன பண்ணுறான்? ஃபோர்ஸு ஏதோ ஒரு ஏஜென்ட்னு தான் சொல்கிறான், ஃபோர்ஸ் கூட சொல்ல, ஒரு ஏஜென்ட். அந்த ஏஜென்ட் ஆக்ட் ஆகிற வரையிலும் இந்த பாடிஸ் எல்லாம் அது பொசிஷனில் இருந்துட்டு இருக்கும், அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் அப்படியே இருக்கும், மூவ்மெண்ட் அப்படியே இருக்கும், டைரக்ஷன் மாற்றாது, இதெல்லாம் சொல்கிறான். ஆனால் நம்ம பண்ணல, அது என்ன ஏஜென்ட்டு? அப்போ தான் அந்த செகண்டில் என்னது? ஃபோர்ஸை பற்றி டெஃபினிஷன் கொடுக்குறான். அப்போ ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணுது? அதை சேஞ்ச் பண்ணும். அதனால தான் நம்ம யூஸ்வலாக சொல்லுவோம், டேய் நீ சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா மவனே, நீனு ஒழுங்காக படிச்சின்னா அது உன் ஃபோர்ஸு இல்லை என் ஃபோர்ஸு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நான் என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவேன்னு அர்த்தம். வெளியிலேருந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒன்று தாக்கும்,
அப்படி நீ அசையலன்னு வச்சுக்க, ரீஎன்ஃபோர்ஸ் தான், சும்மா கான்கிரீட் மாதிரி வச்சு அடிக்க வேண்டியதுதான் திருப்பி. புரியுதா? ஸோ அதுதான் ஃபோர்ஸ், என் ஃபோர்ஸ். உன் ஃபோர்ஸா இருக்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை, அது ஏன் ஃபோர்ஸா மாறிடக்கூடாது. இப்போ புரியுதா? உன் ஃபோர்ஸ் என் ஃபோர்ஸ். என்ன ஒரு ஜோக்கு பிரமாதமா அடிச்சிருக்கேன், சிரிக்கவே மாட்டேங்க. உன் ஃபோர்ஸு, நீயா உன் கதியில போயிட்டு இருக்கிறது உன் ஃபோர்ஸு. அப்படி சொன்ன பேச்சை கேட்கல, அது என் ஃபோர்ஸ் ஆகிடும். அப்படியும் கேட்கல, ரீஎன்ஃபோர்ஸ் தான். ஓகேவா? ரைட். சும்மா ஜாலியாக சொன்னேன். அடுத்தது, ஸோ அப்போ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அந்த செகண்ட் லா என்ன சொல்கிறான்? அந்த ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறான். அப்போ அந்த ஃபோர்ஸை டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னு ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் மொமெண்டம் சொல்கிறோம். அதுதான் அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அதுக்கு அடுத்தது அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? F is equal to ma. அது டிஃபரன்ஷியலாக சொல்கிறப்ப dp/dt, இன்ஸ்டன்டானியஸ் சேஞ்ச் இன் மொமெண்டம். இன்ஸ்டன்டானியஸ்னா என்ன? இன் அ ஸ்பிளிட் செகண்ட், இன் அ ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம். அப்படி வந்தாலே டிஃபரன்ஷியலி ஸ்மால் அப்படின்னு வந்துடும், dp/dt. அதுக்கு அடுத்தது மொமெண்டம். மொமெண்டம்ங்கிறது p is equal to mvங்கிறது ஏற்கனவே பார்த்தோம். The Newton's third law, every reaction has got equal and opposite reaction. இல்லையா? அதை பற்றி நம்ம அதிகமாக சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை, நமக்கு நல்லாவே தெரியும். கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, the total momentum is in a closed system remains always constant. அதாவது இனிஷியல் மொமெண்டம் பிஃபோர் இம்பாக்ட், total momentum before impact is equal to total momentum after impact. ஓகே, ஆஃப்டர் collision அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அதுதான் கன்சர்வேஷன். கன்சர்வேஷன் மொமெண்டம் எப்போதுமே கான்ஸ்டன்டாக இருக்கு. நெட் மொமெண்டம். ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது, it is the force that opposes the relative motion. அதுதான் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா? It is the tendency of such motion between two surfaces in contact. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ், இதை 3 விதமா சொல்றோம். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்றோம், கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன், தென் ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படிங்கிறது the friction that exists between stationary object and the surface. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ரோட் இன்ஜின் இருக்கு, அது நிற்கிது. அதுவே இன்க்ளைன்டு பிளேன்லனாக்கா துருதுன்னு ஓடிடும்ல. இப்போ ஒரு கார் இருக்கு, அது லெவல் கிரவுண்டுனாக்கா அப்படியே நிற்கும். இன்க்ளைன்டு இருந்ததுனாக்கா தடதரம் அப்படியே வந்துடும் இல்லையா? அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு ரோலிங், அந்த இடத்துல அங்கே ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் தேவைப்படுது நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்றது மூவிங் சர்ஃபேஸுக்கு இடையில வரக்கூடிய ஒரு ஃப்ரிக்ஷன். இப்போ ஒரு கார் போயிட்டு இருக்கு, இல்லாட்டினா ஒரு பைக் போயிட்டு இருக்கு, ரோட்ல போயிட்டு இருக்கு. அந்த ரோட்ல ஆயில் சிந்தி போச்சுன்னு வச்சுக்க, ஸ்கிட்டாக கீழே விழுறோம். அப்போனா என்ன அர்த்தம்? அந்த இடத்துல ஸ்லிப் ஆகிடுதுங்க. அப்போ இந்த கரை நல்லது அப்படின்றான்ல, ஃப்ரிக்ஷன்னா பிரேக்கு அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது, கிரிப்பு, அதுவும் ஃப்ரிக்ஷன் தான். புரியுதா? அடுத்தது ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம். ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அப்படிங்கிறது FBDன்னு சொல்கிறோம். A graphical illustration used to visualize the forces acting on a single object. ஸோ இது அனலைஸ் பண்ணுறது, அதுதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் கான்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம்ல. அது சர்க்குலர் மோஷன் அப்படின்னாலே சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ், சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் வந்துடும். அங்கே இந்த சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்? mv²/r அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம். வேர் mன்றது மாஸ், vன்றது வெலாசிட்டி, rன்றது the radius of the circular path. டென்ஷன் அப்படிங்கிறது it is the force transmitted through a string, rope, cable or any other flexible connector when it is pulled tight by forces acting from opposite sides. For example, ஒரு கேட்டபிள்ட் இருக்கு, அதை பிடிச்சி இப்படி இழுத்தோம் ரப்பர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு டென்ஷன். புரியுதா? ஸோ இட் அண்டர்கோஸ் சம் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சம் ஃபோர்ஸ். அதை விட்டா ரிலீஸ் பண்ணால் சர்வன் அடிக்கும் by which of its elasticity. Okay. Then normal force is it is the perpendicular force exerted by the another object on a surface in contact. இல்லையா? அது லெவலாக இருக்கிறப்ப பர்பண்டிகுலர் இருக்கும். எந்த ரோட்ல இருக்கியோ அந்த ரோடுக்கு பர்பண்டிகுலர் இருக்கிறது தான் நார்மல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈக்லிபிரியம் அப்படின்னாக்கா it is the state in which all forces acting on an object are well balanced. அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஈக்லிபிரியம். It results no acceleration of the object. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 14 இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இதில் கிளியராக தெரிஞ்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் இந்த லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் இந்த அரிஸ்டாட்டில் ஃபேலசி அப்படின்னு சொல்கிறோம். The Aristotle fallacy அப்படின்னா, according to Aristotle, an external force is required to keep body in motion. எப்போதுமே ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணணும்னா, இட்ஸ் ரெக்வயர்ட் டு கீப் பாடி இன் மோஷன். அது மூவ் பண்ணுறதுக்கு. அதால் நீ பார்த்துருப்ப, இந்த எக்ஸிபிஷன்லாம் வச்சுருப்பான், ஒரு ரவுண்ட் ஒரு கர்வ்டு ஏரியாவில் ஒரு பந்தை போட்டோன்னா சைன்னு ஆடிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே. ஸோ தட் யூ வுட் ஹவ் சீன். ஸோ இதெல்லாம் தான் அரிஸ்டாட்டில் ஒரு
இதான் சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் அதை பேஸ் பண்ணி நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நம்ம சொன்னோம். ஓகே, எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் ரெஸ்ட் ஆர் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் unless compelled by external forces. ஸோ அங்கேருந்து தான் நியூட்டன்ஸ். ஸோ எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம்? இந்த அரிஸ்டாட்டில் ஃபேலசியில் ஆரம்பிச்சு லா ஆஃப் இனர்ஷியா பற்றி சொல்லியிருக்கோம். அடுத்தது அதை தான் நம்ம லா ஆஃப் மோஷன் சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் நியூட்டன் செகண்ட் லா, தேர்ட் லா, தென் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மொமெண்டம், அப்புறம் ஈக்லிபிரியம் ஆஃப் பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த லெசனில் இன் டீடைல் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். தென் காமன் ஃபோர்ஸஸ் இன் மெக்கானிக்ஸில் என்னென்ன, then circular motion. So this is the overview about the laws of motion in class 11 physics. So in the next class, we'll be discussing deeply about each concept and discuss important problems associated with each concept. Okay, right. Now, what's the